হাই স্মল মার্কেটার, আজকের লেসনটিতে আমরা দেখব যে কিভাবে ভিউ কন্টেন্ট একটা ট্যাগ করতে হয়। তো প্রথমে আমরা একটু প্রিভিউ অপশনে যাই। কানেক্ট, আমরা একটা ভিউ কন্টেন্ট ট্যাগে যাই, ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট পেজে যাই, এই যে ভিউ আইটেম ট্যাগ, আমরা এটা দিয়ে একটা ট্রিগার ক্রিয়েট করব। হোয়াট ইজ ট্রিগার? আমরা সবাই জানি যে ট্রিগার আসলে কি। একটা নাম দিয়ে দিই, ভিউ কন্টেন্ট ট্রিগার। ট্রিগারটা দিয়ে দিই কাস্টম ইভেন্ট ভিউ কন্টেন্টে ভিউ আইটেম। ওকে, এখন আমাদের কিছু ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল আছে, ওটা আমরা পরে দিই। আমি দেখাই আপনাদের যে ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল ছাড়া দিলে কি হয়, না দিলে কি হয়। এমপি ভিউ কন্টেন্ট ট্যাগস, ট্যাগ কনফিগার করি। ফেসবুক পিক্সেল, পিক্সেল আইডিটা দেই, ফেসবুক পিক্সেল আইডি। এটা করতে চাই ভিউ কন্টেন্ট ট্যাগ। ট্রিগার কখন ট্রিগার হবে? ভিউ কন্টেন্ট ট্রিগার। তো সেভ দিয়ে দিই, অবস্থা হয়। আমরা একটা সাবমিট দিয়ে দিই, আমি আগেই বলেছি প্রত্যেকটা ট্যাগ পাবলিশ করার পর সাবমিট দিয়ে দিবেন। তো সাবমিট দেওয়ার পর আমরা একটু যদি প্রিভিউ অপশনে যাই, তার আগে এটা একটা বিজনেস ম্যানেজার একটা রিফ্রেশ দিয়ে নিই। দেখলেনই তো দুষ্টুমি করে। তো রিফ্রেশ দেই, এটা ক্লিয়ার করে দেই। এখন আমরা একটু প্রিভিউ অপশনে যাই, দেখি আমাদের ট্যাগের কি অবস্থা। কন্টিনিউ। এখানে দেখেন আমাদের ভিউ কন্টেন্টটা কিন্তু এখনো ফায়ার হয়নি, কিন্তু এফবি পিক্সেল পেজ ভিউ এটা ফায়ার হয়েছে। আমরা ওইটা কেন ফায়ার হয় না, আমরা যেখানে ট্রিগার করছিলাম ওইখানে এখনো যায়নি। তো আমরা এটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট পেজে ক্লিক করি, দেখেন আমাদের ট্যাগটা ফায়ার হবে। দেখেন আমাদের ট্যাগটা ফায়ার হয়েছে, ওয়ান টাইম ফায়ার। আমরা একটু বিজনেস ম্যানেজারে যাই, দেখি এইখানে ভিউ কন্টেন্টটা আসে নাই। টু টাইম ফায়ার, কি ব্যাপার এখানে কেন আসে না? দুষ্টুমি করতেছে, একটু রিফ্রেশ দিই, আমরা দেখি কি অবস্থা। জাস্ট দেখেন এখানে ভিউ কন্টেন্ট ট্রিগারে দেখেন আমাদের কিন্তু কোনো ডাটা নাই। আমরা যে প্রোডাক্টটা ভিউ করছি, প্রোডাক্টের টাইটেল, প্রোডাক্টের প্রাইস, প্রোডাক্টের ক্যাটাগরি, এগুলা কিছুই কিন্তু এখানে নাই। কিসের জন্য নাই? আমরা আসলে এগুলা পাঠাই নাই। তো আমরা এখন দেখব কিভাবে এই উইথ ভ্যালু, কন্টেন্ট আইডি, তারপরে প্রোডাক্ট টাইটেল, প্রোডাক্ট প্রাইস এগুলা সহ আমরা বিজনেস ম্যানেজারের কাছে পাঠাইতে পারি। তো আমরা প্রথমে যাই ট্যাগ ম্যানেজারে, যাই ট্যাগ ম্যানেজারে গিয়ে কিছু ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করি, যেগুলো হলো ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল। তো আমরা নিউয়ে যাই, ভিউ আইটেমে যাই, ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবলে যাই। এখানে আমি নামটা কপি করে আনি,
অবস্থা। এটা ক্লিয়ার করে হ্যালো 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 মাইক্রোফোনটা প্রবলেম হচ্ছে। আমরা একটু প্রিভিউ অপশনে যাই দেখি। কি অবস্থা, কানেক্ট করি। দেখেন আমাদের ভ্যালু ইউএসডি। তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। পরবর্তী লেসন জন্য